Hello students, today I am going to discuss the next important topic from the chapter Thermodynamics, that is lattice enthalpy. Okay, what is meant by lattice enthalpy? The lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change takes place when 1 mole of ionic compound is formed from its gaseous ions. Okay? Lattice enthalpy is the enthalpy change which occurs when 1 mole of an ionic solid, 1 mole of a solid ionic compound is formed from its gaseous ions. So 1 mole ionic solid gaseous ions form ചെയ്യുമ്പോൾ yes, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന energy change, enthalpy change, അതാണ് lattice enthalpy. Okay, for example, when 1 mole of sodium chloride, we know sodium chloride is ionic compound, when 1 mole of sodium chloride is formed from its gaseous ions, that is Na plus ion and Cl minus ion, okay, yes, 788 kilojoule energy is released. Okay, this is the lattice enthalpy of NaCl. Since it is impossible to determine the lattice enthalpy of an ionic compound directly by experiments, we use an enthalpy diagram, an energy diagram called the Haber Cycle. Okay, അപ്പോൾ അയോണിക് സോളിഡിൻ്റെ ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി വാല്യൂ നമുക്കൊരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വഴി മീൻസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമുക്കൊരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാം. വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് എൻ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് യൂസിങ് ആൻ എനർജി ഡയഗ്രം, ഒരു എൻതാൽപ്പി ഡയഗ്രം കോൾഡ് Haber Cycle. Haber Cycle എന്ന ഒരു എൻതാൽപ്പി ഡയഗ്രം, ഒരു എനർജി ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്ക് ഈ ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി വാല്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, യെസ്. Yes, then let us discuss the enthalpy diagram, that is Haber Cycle. Okay, in order to understand Haber Cycle, let us consider the enthalpy changes during the formation of sodium chloride from metallic sodium and chlorine. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ Haber സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മെറ്റാലിക് സോഡിയത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. ഓക്കെ, ദ നെറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി ഡ്യൂറിങ് ദ formation of 1 mole of NaCl from its constituent elements, that is sodium and chlorine, is called enthalpy of formation. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ, എന്താ 1 mole of NaCl അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് എലമെൻസിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചാണ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ. ദിസ് ഇസ് ദ നെറ്റ് എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് NaCl. Then this overall process takes place by some intermediate steps. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് NaCl. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, കൺവേർഷൻ ഓഫ് മെറ്റാലിക് സോഡിയം ടു സോഡിയം വേപ്പർ. ഓക്കെ, 1 mole ഓഫ് മെറ്റാലിക് സോഡിയം, സോളിഡ് സോഡിയം ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചാണ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ. നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ ഈസ് ദ enthalpy change takes place when 1 mole of a solid is converted to gaseous state. Then, yes, delta H SUB, enthalpy of sublimation, ഈ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. Then
Okay. The second step, dissociation of gaseous chlorine molecule. Dissociation of gaseous chlorine molecule to gaseous chlorine atom. നോക്കുക. When 1 mole of Cl2 means what? Cl single bond Cl. Okay, 1 mole of Cl2 breaks to form the gaseous chlorine atom. Okay, the enthalpy change, the energy change during this process is called enthalpy of atomization. നമുക്കറിയാം, what is meant by enthalpy of atomization? It is enthalpy change takes place when 1 mole of a compound completely breaks, 1 mole of a compound or 1 mole of a substance completely breaks to form atoms in the gaseous state. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാഫ് മോൾ Cl2 ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ? Yes, in the case of 1 mole of Cl2, the enthalpy change, enthalpy of atomization is when the delta HA ആണെങ്കിൽ, in the case of half Cl2, yes, the enthalpy change value is enthalpy of atomization by 2. Half Cl2 gives chlorine atom in the gaseous state. Okay, then the enthalpy change is enthalpy of atomization by 2. Yes. Then the third step, conversion of gaseous sodium atom to Na plus ion. Sodium, the atomic number is 11. Its electronic configuration is 281. Its outermost shell consists of 1 electron. Yes, that is the loosely bound electron. That 1 electron present in the outermost shell of sodium is the loosely bonded electron. Okay. Then, what is meant by ionization enthalpy? Ionization enthalpy is the enthalpy change takes place when the most loosely bonded electron is removed from the isolated gaseous atom. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ സോഡിയം ഗ്യാഷ്യസ് ആറ്റം, ഐസോലേറ്റഡ് സോഡിയം ആറ്റം, ഇതിൽ നിന്ന് 1 ഇലക്ട്രോണിനെ ഇതിലെ ഏറ്റവും ലൂസ്ലി ബോണ്ട് ഇലക്ട്രോണായ 1 ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ സോഡിയം atom in the gaseous state loses 1 electron, forms Na plus ion in the gaseous state. The enthalpy change or energy change during this process is called ionization enthalpy. Its symbol is delta Hi. And the fourth step, conversion of this gaseous chlorine atom to chloride ion, means Cl minus ion. Yes, when chlorine atom gains 1 electron or accepts 1 electron, chloride ion is formed. The enthalpy change during this process is called electron gain enthalpy. Okay, delta Heg represents what? Electron gain enthalpy. Then what is meant by electron gain enthalpy? It is the amount of energy released, or it is the enthalpy change when an isolated gaseous atom gains 1 electron. അപ്പോൾ ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് ഗ്യാഷ്യസ് ആറ്റം 1 ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് ആണ്, എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി. ഓക്കെ, ദെൻ Cl gas plus 1 electron gives Cl minus in the gaseous state. The enthalpy change during the process is electron gain enthalpy. And fifth step, combination of Na plus ion in the gaseous state with the Cl minus ion in the gaseous state to form NaCl. അപ്പോൾ ഇവിടെ gaseous സ്റ്റേറ്റിലുള്ള Na plus ion ഫോം ചെയ്തു, gaseous സ്റ്റേറ്റിലുള്ള Cl minus ion ഫോം ചെയ്തു. This Na plus ion in the gaseous state combines with Cl minus ion in the gaseous state to form sodium chloride in the solid state. We know the enthalpy change during this process is called lattice enthalpy. Okay, then please listen. The Haber cycle for NaCl. Okay, net reaction ഇതാണല്ലോ അല്ലേ, ഇതാണ് net reaction. Sodium in the solid state plus half Cl2 gas gives NaCl in the solid state.
The net enthalpy change is called what? Enthalpy of formation. Then first step, conversion of metallic sodium into gaseous sodium. The enthalpy change during this process is called enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation. Then second step, half Cl2 gives chlorine atom in the gaseous state. Enthalpy change during this process is enthalpy of atomization divided by 2. And the third step, conversion of gaseous sodium atom into Na plus ion. Okay, the enthalpy change during this process is called ionization enthalpy. Ionization enthalpy. Then, yes, the fourth step, gaseous, conversion of gaseous chlorine atom to Cl minus ion. Gaseous chlorine atom gains one electron, forms Cl minus ion. Okay, the enthalpy change during this process is called electron gain enthalpy. And the last step, Na plus ion combines with the Cl minus ion to form sodium chloride in the solid state. The enthalpy change during this process is called lattice enthalpy. Yes, then according to Hess's law, we know the net enthalpy change takes place during a chemical reaction, during a process, is the sum of enthalpies of individual steps. Okay, then the net enthalpy change in the enthalpy of formation. Okay, എന്താണ് 5 സ്റ്റെപ്സ് നമുക്കറിയാം. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലുമുള്ള എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. Okay, then the net enthalpy change, enthalpy of formation equal to enthalpy of sublimation plus enthalpy of atomization by 2 plus ionization enthalpy plus electron gain enthalpy plus lattice enthalpy. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ എയിം എന്താണ്? ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി കാണുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ദ ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് എൻ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് കനോട്ട് ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി. ഓക്കെ, ഈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി കാണാൻ പറ്റും. ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് അല്ലേ, ഇത് അൺനോൺ വാല്യൂ ആണ്. ഈ വാല്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത വാല്യൂസ് ആണ്. യെസ്, ദെൻ ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ, ഓക്കെ, മൈനസ്, then within bracket we can write enthalpy of sublimation plus enthalpy of atomization by 2 plus ionization enthalpy plus electron gain enthalpy. Okay, yes, then this von Haber cycle is the direct application of Hess's law. Okay students, in my next video, I will discuss the last part of thermodynamics. Okay, that is second law of thermodynamics. Goodbye, study well.